nwunye onye isi ala ekesala akụrụngwa mmụta n'etiti ụmụ akwụkwọ praịmarị nakwa sekọndịrị. Ndị bi n'Enugu na-enwezi olileanya dịka ha na-eche mkpụrụ erimeri sitere n'aka gọọmenti etiti. Anyị ji akụkọ na-elebala anya n'ihe butere ụkọ nri na-atọpụ ndị ala anyị obodo n'ukwu. Sonyere anyị n'igwe YouTube site n'akara NTA Enugu. Udo dere gị gere akụkọ anyị ka ọha n'uju. Abụ m Kelechi Ọchịagha. Ekwuona na nwatakịrị ọbụla nọ n'ala anyị taa ga-enweta ọnọdụ agụmakwụkwọ bụ ịgba site n'aka ọchịchị gọọmenti etiti. Nwunye aka na-achị ala Naịjirịa bụ Oluremi Tinubu kwere ya bụ nkwa oge ọ na-agbape amụma nkesa akwụkwọ bụ nke ekesara n'etiti ụlọ akwụkwọ praịmarị nakwa nke sekọndịrị dịgasị n'ogige bekee kpọrọ State House dị n'Abuja. Chebiri akụkọ a n'asụsụ bekee. Kamgbe otu afọ, mahadum nọgasị n'ala anyị agụọla akwụkwọ na-enweghị abụbọ ọrụ ọbụla, dịka ga-asị na ya bụ amụma abụghị omenanị. Otu bekee kpọrọ Joint Action Committee JAC na ngalaba Senior Staff Association of Nigeria Universities SANU nakwa otu ndị ọzọ nọgasị na mahadum dịgasị n'ala anyị ha malitela abụbọ ọrụ ga-ewere abalị 7 n'ala Naịjirịa. Ha kwuru na mkpebi ọbụla ha ga-enwe ga-abụ mgbe abụbọ ọrụ ịdọ aka na ntị abalị 7 ahụ gafechara. Ka anyị na-aga n'ihu, olileanya agbajuola were dọrọ ka mmiri dịka ndị nọ n'ala Igbo na-eche mkpụrụ erimeri bekee kpọrọ grains nke kwesịrị isi n'aka gọọmenti etiti bịa iji were gbochinata ọnọdụ ụbịam bụ nke amụma mwepụ fuel subsidy butere n'ala anyị taa. Ha na-arịọ ka ekesa ya bụ akụrụngwa otu o siri kwesị oge ọbụla ebubatara ya n'uju. Ọ bụ Comfort Ayim akọrọ gị ka o si gaa. Mba ọbụla na-enwe otu nakwa ụzọ makwa ebe a na-echekwa nri maka oge ụnwụ. Abịa na Naịjirịa, o sokwa na otu obodo na-eme nke a. Oge nke a ji aba uru eruola dịka agụ dị n'ala. Ọchịchị etiti makwa maka nke a wee wepụta nri dị iche iche iji wee gboo agụụ. Ma ka nke a na-akpọtụ, ya bụ nri nke onyeisi ala mapụtara gburugburu Naịjirịa ka o dere ndị mmadụ aka maka agụụ dị n'obodo erutebeghị Enugu makwa obodo ndị ọzọ dị na South East. Ndị kwesịrị ịhụ maka ya si na o rute na a ga-ekesa ya otu o kwesịrị. Gọọmenti ka na-edozi otu a ga-esi kechacha ihe ahụ among the states. Ọ ga-aba uru rinne because ihe niile dị oke ọnụ n'ahịa kịta. Onye niile nye even a bag of rice or half bag of rice, ọ ga-eji ya chekwa onwe ya and his family. Ntamu maka agụụ dị n'obodo mere ka gọọmenti etiti wee gbata ọsọ enyemaka iweta nri na ebe nchekwa ahụ. Ma ndị mmadụ na-ayọzi ka ekee ya otu o kwesịrị ka a ghara ime ya magomago ka o ruo ndị na-enweghị ka ọha ha eji maka ha wee wepụta nri a aka n'oge. Kama otu ọ dị, onweghị onye ma mgbe ya bụ nri ga-erute na Enugu. Comfort Ayim, onye nta akụkọ. Daalụ Comfort. Izobe edimedi gbanyụọ bụ nke agaghị ericha ọsịsọ na-echere nchekwa nri aka mgba gbara ọkpụrụkpụ ebe ụfọdụ ndị ala anyị na-azụ onwe ha gbasara agụrụ na-eyi ọha na eze egwu n'oge a. Ọtụtụ bagideziri izowe erimeri na akpa n'akpa nke mere nri jizi dị oke ọnụ. Ndị ọkachamara na-ekwuzi na mgbanwe pụrụ iche na ngalaba ọrụ ubi ga-ebenata nke a n'uju. Gere ya bụ akụkọ. Nchọpụta na-egosi na ọnụ ahịa ọtụtụ erimeri gụnyere osikapa, agwa, ji nakwa ndị ọzọ na-arịzi ibe ya elu kwa ụbọchị, nke mere ndị ọkachamara jiri kwuo ha
na ụdị a emenụghị mbụ. N'ihi nke a, gọọmenti etiti chịkọbara otu kọmiti mmadụ anọ apịrị aka n'ala anyị bụ ndị ga-agbasi mbọ ike n'ịhụ na a nwụchiri onye ahịa ọbụla na-ezobe akpa nri, ebe ọtụtụ na-anwụzi maka agụrụ n'ala anyị taa. Ụfọdụ ụmụafọ ala anyị na-adọnyeziri onye isi ala ukwu maka nke a ma too mkpebi ya n'inye ndị ọnụ na-eru n'okwu na ngalaba ọrụ ubi ntụziaka inwe ezi mmekọrịta n'etiti ha maka ịkọpụta erimere na ụbara. Ha kwuru na ya bụ amụma so n'usoro gọọmenti steeti Enugu ji n'aka n'ime ka ngalaba ọrụ ugbo bụrụ ojianya lere na steeti a. Ihe butere na ndị mmadụ na-ezobe nri bụ na ihe a na-akọpụta pere mpe na ndị chọrọ ịzụ ihe. Onye nwa na-ebute ya. Ndị ahụ na-ezobezi ha fụ na ihe a na-akọpụta pere mpe, eje gopụta ndị ahụ akọpụtara zowezie wee ka ha nwee ike irepie oge ọ dị oke ọnụ. Na Nigeria as a whole bụ na ndị na-achụ efi ekwere ka ndị na-akọ ugbo kwa akọta ugbo efi bịa mebisie ife akọ, emebie ya no harvest, nne ya akọ. Ndị ọnọdụ a na-echu ụra na ngalaba ọrụ ubi na-arịọ ka ewulite ọnọdụ ezi nchekwa n'obodo niile a na-akọpụta ihe oriri iji benata nsogbu nakwa ọghọm na-echere ndị ọrụ ugbo aka mgba taa. Onye ọbụla agbafugo n'ugbo, ndị na-akọ nri farmers anọghọzi n'ugbo. Anyị ga-eri nke akọtara akọta iwe rie nri. Ya bụ na gọọmenti ga-enebanye anya n'ihe gbasara ihe a na-ekwu okwu headers, nchekwa ndị na-akọ ugbo, nyere ndị na-akọ ugbo aka ba inye ha nchekwa. Ndị a na-atọrọ ha n'ugbo, ndị a na-agbagbusi ha n'ugbo, ndị a na-achụpụ ha ebe ha na-arụ ọrụ, ekechie ha jikọta ha, gọọmenti kechie ha jikọta ha, ndị na-akọ ugbo jebe ugbo kọba nri nri adị. Ka o si na dị, onye isi ala bụ Bola Tinubu ekwela nkwa ịbagide ya bụ ọnọdụ ala dị mma bụ nke na-ebute agụrụ na ụbịam ọnụ ntụ. Onye ji ọkwa Defense Minister n'ala anyị bụ Mohammed Badaru Abubakar nakwa nke steeti bụ Mohammed Bello akagbuola ajọ aka bụ nke akpara ndị ọrụ agha nọ n'ọrụ na mpaghara Okoama dị n'okpuru ọchịchị Ugheli South steeti Delta. Ha nọrọ n'edemede kwuo na ha dị uchu ịchọpụta ihe butere ya bụ ajọ akparamagwa bụ nke tara isi ọtụtụ ndị ọrụ agha ala anyị. Ndị minista ọrụ nchekwa dị n'aka n'ala anyị na-emezi ka ọhaneze mata na ha agagala azụ na iwetara ụmụafọ ala Naịjirịa ọnọdụ nchekwa, ndụ nakwa akụnụba. Ọgwụkọ ha n'ọnụ, mana tupu nyefe gị n'aka onye asụ bekee gere isiokwu anyị jiri malite. Nwunye onye isi ala ekesala akụrụngwa mmụta n'etiti ụmụ akwụkwọ. Ndị bi n'Enugu na-enwezi olileanya dịka ha na-eche mkpụrụ erimeri sitere n'aka gọọmenti etiti. Anyị mekwara ka ịmata na etinyela anya n'ihe butere ụkọ nri na-atọpụ ọhaneze obodo n'ukwu n'ala anyị taa. Daalụ maka ịnọnyere anyị. Kachibo. First Lady promises good future as she distributes learning materials to school children. Enugu residents raise hope, awaits grain distribution in the southeast.
And correspondent on a special assignment takes a look at the impact of hoarding and food security. Remember, you can watch us live on our YouTube channel at NTA Enugu. A very good evening to you and many thanks for joining us on the news at 7. Starting with quality education, everything it takes to give Nigerian children a good future will be done by the current administration. Nigeria's First Lady Oluremi Tinubu made this promise while flagging off the distribution of free exercise books to public primary school pupils and junior secondary school students across the country. State House correspondent Adeni Taiwo reports. General salute! Breathe! Set up! A guard of honor mounted by a detachment of students from Power International School, Abuja, was waiting for Nigeria's First Lady Oluremi Tinubu and the RHI team when they arrived the venue to flag off another milestone in the Renewed Hope Education Support Program. The distribution of over 1 million exercise books to pupils in public schools and students in junior secondary schools across the country will see each state and the FCT getting 50,000 copies, except for Lagos and Kano states that are allotted 100,000 copies each under the intervention. During a symbolic presentation of the books to the wife of Kogi State Governor Sefiat Ododo and the Executive Secretary of Universal Basic Education Commission, Hamid Boboyi, the First Lady says nothing is too much to support the future of Nigerian children. We might do this every year so that to all our schools, so that we can at least carry some of your burden. So we'll see what else we can do. Education is very vital. So for our young people looking at me today, you need to stay in school. All right? Do whatever it takes for you. Don't join bad gangs. Don't crumble under peer pressure. She appealed to state coordinators of RHI to monitor the distribution and ensure that the exercise books get to intended beneficiaries. Applauding the First Lady's passion for children, the Executive Secretary for UBEC says the intervention will address some gaps in the school system. Requires somebody who has an interest in education to recognize this particular lacuna that is there in the system. An eagle eye who would say, yes, textbooks are there and so on and so forth, but are the children getting the exercise books? With the official flag off, benefiting states and the FCT are expected to take immediate delivery for onward distribution to schools. In Abuja, Adeni Taiwo, NTA News. For more than a year now, public universities in the country have enjoyed stable academic calendar, but that seems to give way as the Joint Action Committee, JAC, of the Senior Staff Association of Nigerian Universities, SASANU, and Non-Academic Staff Union of Universities and Allied Institutions, NASU, begins a 7-day strike in the federal and state universities nationwide. At the University of Abuja, members shut the university gate, confirming withdrawal of services with placards that display some of their demands. One of them is that there be accorded some considerations given to ASU, as they are also employees of government. The union promised to convene a meeting at the end of the 7-day warning strike to take major decisions if their demands are not met. The Universal Basic Education Commission, UBEC, in collaboration with the state's Universal Basic Education Boards, SUBEB, are collaborating on implementing the effective school program for improved educational outputs for basic education in Nigeria. This, they say, is geared towards reinventing the mechanisms for improved processes in universal education. The effective school program seeks to ensure collective actions at both national and state levels towards ensuring that prescribed minimum standards in basic education services delivery are attended to and further scaled up for commensurate learning outcomes. The Commission says it is committed to improvement of learning conditions and processes to reduce basic education graduates with effective life skills capable of competing favorably in the 21st century knowledge-based economy.
We'll take a short break here. The news continues shortly. Do stay. How concerned are you about your well-being? Did you know that you may be sick without knowing? Join us on Seeking Solutions every Sunday on NTA Enugu, coming soon. Seeking Solutions. Let's talk health. Welcome back. Expectations are high as people in the southeast await the nationwide distribution of grains from the national reserves as part of measures to cushion the hardship of fuel subsidy removal. Comfort Ayim reports that the people are calling for a reliable and equitable distribution system. In the pursuit of national food security, countries often establish strategic reserve to safeguard against unforeseen circumstances that may threaten the availability and affordability of essential commodities. Nigeria, recognizing the importance of a stable food supply, maintains national reserves for grains to mitigate the impact of emergencies and fluctuations in production. The growing concerns and agitations over hardship in the country has made it imperative to fall back on the national reserves. What I have here, very small. This is worth more than 10,000 naira. Fuel price is the crux of the matter. It affected everything, even the food you eat. With the announcement of the approval and release of 42,000 metric tons of grains like gari, maize, millet, and other commodities to the vulnerable Nigerians nationwide, the news brought hopes to the people in the southeast zone who are calling for reliable and equitable distribution system. The problem is always mismanagement in distribution. We want thorough supervision so that it can get to the people. Though the grains have not been received in the southeast zone, but a committee has been set up on how to distribute the commodities, while the appropriate authorities in charge of supervision say once the process is completed, the intervention will be sent to state for distribution. Because if we are distributing, we distribute with the State Emergency Management Agency and the local governments too, and the local emergency committees, plus security agencies, so that everybody will see that these things were distributed in a transparent manner. The economic hardship occasioned by the rising cost of food in Nigeria has become very challenging for an average Nigerian, including civil servant, to afford 3 square meals daily. With the release of the palliatives, expectations are high, though there are fears on mismanagement of the commodities when it finally arrives. There is nothing like mismanagement in the distribution of these items. The problem is that everybody needs these items, and that is why they allege that when NEMA receives these items, they keep it for themselves. No. We have to plan very, very well so that these items get to the people they are meant for. For now, it is not clear as to when the palliatives will get to the southeast zone, but the target audience are awaiting eagerly with high hopes to receive it. In Enugu, Comfort, I am NT News. Hoarding, which is the excessive accumulation of goods beyond immediate needs, poses a significant threat to food security. While Nigerians are grappling with the present economic challenges, some Nigerians have opined that some of these essential food items, which prices have been hoarded, making them scarce, and this, they say, affects their availability in the market. Key players have then suggested a massive turnaround of the agricultural sector to boost food sufficiency and discourage hoarding of food items in the country. Kelechi Ochaya reports. Investigations and reports reveal that the prices of staple food have skyrocketed in recent times, with the National Bureau of Statistics listing 2023 December food inflation at 33.93%, far above the previous years. This surge in the prices of food items has triggered reactions against the hardship across the country. In view of this,
The federal government has set up a committee comprising National Security Advisor, the Director General of the Department of State Services, and the Inspector General of Police to clamp down on traders and other Nigerians hoarding grains. I believe that we don't have enough to even hoard. Insecurity has not given us a chance. The villagers don't hoard. They don't even have enough food to eat. So those that have enough, they hoard. And they don't hoard what they have. That is what belongs to them. They hoard what belongs to everybody. Most people who are hoarding are not farmers. However, they're also providing services in the value chain, because in the value chain there's also storage, because sometimes most of those farmers don't have resources, the small scale farmers. So it's these people that we feel that they are hoarding, and the people that provide those services to them. Many Nigerians have supported the decision of the president to tackle the national issue by establishing a commodity board to curtail the escalating food inflation in the country. Some key players in the agricultural sector in Enugu have applauded the president's directive to both federal and state agencies to enhance collaboration in boosting local food production. This, they say, is in line with the Enugu state government's core objectives of championing the agricultural value chain, thereby reducing hoarding and improving economic resilience. Some other projects, Enugu state government is distributing water pumps to farmers so that they can also plant during dry season. We're also supporting the project. Our own project, Agricultural Transformation Agenda, is also supporting the state, the distribution of water pumps. Concerned farmers in Enugu state are appealing for the enhancement of security in farming communities to mitigate the risk faced by farmers, which has been a bottleneck in agricultural value chain. The government should look into the herders, farmers' problem. The issue of open grazing everywhere. The issue of cattle eating up our crops. For instance, cattle rearing is a value chain in agriculture, just like crop production is a value chain in agriculture. One value chain should not take one into extinction. It's not good for all of us. Meanwhile, the president has promised to tackle the lingering insecurity situation bordering on farming by recruiting security personnel that will strengthen the force. In Enugu, Kelechi Ochiara, NTA News. Minister of Defense Muhammad Badaru Abubakar and the Minister of State for Defense Mohammed Bello have condemned the unprovoked attacks on some military personnel in the line of duty at Okwama Community, Uheli South local government area of Delta State. In a statement, the ministers stressed that a full-scale investigation into the dastardly act will be conducted and perpetrators of the barbaric and senseless killings will be brought to justice. President Bola Ahmed Tinubu had earlier directed the Chief of Defense Staff to investigate the incident to ensure the full weight of the law comes down on those responsible for the attack of gallant military personnel on a rescue mission. The ministers assured Nigerians of continued efforts to provide adequate security of lives and property of Nigerians, no matter the level of threats and resistance. And for the latest in the world of sports, here are the tidbits for today. And that concludes our package for tonight. We thank you so much for watching. Good night.